Mkurugenzi, kwa nini wasichana wa St. Louis wanapenda kuvaa nguo fupi fupi? Sababu wako na miguu mizuri. Mkurugenzi! Man, Mkurugenzi Diastories episode 6, man. Tuko katikati ya season. Hey, nafili kitu inakimbia, man. Inatoka teke mbaya sana. I love it. I'm loving every single bit of it, man. Stories zenyu zina come through sana. Zina ni jazz. Very entertaining, very educative. Keep them coming, mazee. Zinatujenga mbaya, wadau. Mkurugenzi, around 2013... kuna mjamaa mazee aliangukia mambo safi sana, akapata kitu inaitwa green card. Teke akaingia mahali panaitwa Seattle. Piga shughuli yake huko sawa, mambo iko fiti. Alikuwa na kafamilia kadogo, wife na mtoi wamechangamka pamoja huko nini. Ilikuwa mufti sana. I think ilikuwa dream yao kuishi huko. So walishindaga tu wameapply to green card kila time. Finally mazee maombi ikasikika jo, wakachangamka huko. Of course green card waga ni a bit secure, si kama hizi zingine. Hizi zingine bana, unaingiaga huko unaanza kupiga grind ya kimataifa huko before mambo ianze ku make sense. Wanakuanga wamepigishwa kazi. So yeah, green card iko a bit better. Lazima pia upige grind kivyako pia. Si ati ni vitu zinakuwa handed over to you on a silver platter. No. Lazima pia upige grind kivyako nini uende ukijijenga mazee. But at least vitu ka documentation nini, paperwork yako yote ya ku-maintain stato iko tu sawa. So mambo mzuka. So akapiga kazi yake safi. Of course akaenda tu akigrow pole. By the time tunaingia around 2015, the guy alikuwa safi, anapata at least a decent wage mwisho wa mwezi. Mambo iko sawa, mambo iko tu fit, anaweza pata hata some few coins hapa na pale za kuweka kando for a rainy day nini. So akiwa Kenya alikuwa na rafiki yake sana, mazee walikuwa wanapiga mashughuli pamoja nini. So vile alipata green card akaenda majuu, ikakuwa sasa is a long distance relationship. Wana communicate bado nini. But sasa unaona jamaa ameenda huko. So ikakuwa any Kenyan businesses mse wetu wa Seattle anataka kupiga, Kenya ndio mtu wake wa ground. Ndio anamwangalilia mavitu hapa pale nini. Kama wazazi wa huyu wanahitaji kitu, mjamaa ndio anaenda na sauce, anarudisha ripoti, wanapurchase, inasukumwa nyumbani. Mtu wake wa kila kitu, like ni mtu ametoka naye mbali, ni mtu anaweza trust. So I think mjamaa akiwa hapa Kenya, now the friend alianza kuona vile mazee ule jamaa life yake jo inaanza kukubali, yani maisha imetii deadly. Akajiambia mazee hata yeye jo akapata ka green card, man, inaweza kuwa mufti. Sababu hapa Kenya mazee vitu ni sheki kidogo, saa nyingine job iko sawa, saa zingine haiko. Kuna a lot of uncertainties. Election zikikam tunasimama noma. So kwa mind yake alikuwa anajiambia mazee, nikapata pia mi design inaweza ondokea, siwezi fikiria mara mbili. Natoka deadly inaenda sana. But hakuwa anataka hii design ya kuenda vile wase waga wanajiamini tu, wanatoka wanaishia, unaenda kuanza kutafuta papers huko nini. Alikuwa anaona hiyo ikiwa too much work. But akapata kitu ka green card ka rafiki yake pale. Tick. Wadau. Jamaa siku moja wametoka wameenda harusi. A friend of his alikuwa
hii chain ni mrefu, wacheni niwe explain nione kama mtaipata. So this friend mwenye ako Kenya ako na rafiki mwingine mwenye ako Kenya. Sasa huyu rafiki mwingine mwenye ako Kenya ako na a cousin ambaye amejinyakulia kidosho kutoka nchi ya hapa chini inaitwa Botswana. Amepata kidosho kutoka Botswana nini, wanafaa wapige mashughuli za harusi, alafu pia wasafiri waende. I think walikuwa wanaenda UK or something. Ni familia ilikuwa inajiweza deadly. So huyu akakuwa invited na rafiki yake. So huyu rafiki yake si kazini yake anaoa. So huyu akaambia huyu ni aje, kuna wedo fulani kazini yangu ana mari amepata dem Botswana, si ukam tuende tushuhudie nini, tucheki majambo. So jamaa haina mambo, acha nikam nione pia vile harusi za watu wa nje zinakaa nini tufurahi. So wakaingia pale, wedding ilikuwa safi sana. Yani bride anabebwa na kila kitu. Anashuka Range Rover, anapanda farasi ya white, anashuka farasi ya white, anapanda giraffe. Like mambo iko mufti. Yani hii wedding hawabahatishi. Pesa chakula yani ni sijui 9 course meal, unapiga starter after starter, unatandika sijui salads 2, unatoka hapo unaingia main course ziko sijui 3. Wale watu walikuwa tu wanaishi the life, walikuwa tu sawa. So kwa hii harusi kuna tu jamaa fulani hapo anaongea sana. He knows a lot of things. So kuna kuoga tu na mahali after wedding imeisha, kuna kale ka after party, mnakaa mnajienjoy hapa na pale nini, kuna kameza kamoja kako pale kameshika sana. Kuna storyteller ako hapo mpaka wanashindwa, kwani mkurugenzi yako huyu jamaa anaongea sana bana. Who this? Nani huyu? So watu wanaanza kujipata, wanaanza kukaribia aka kameza, wasikie mastori. Anatuanga mastori huyo jamaa mbaya. So jamaa anapiga story vile amekuwa sijui job wapi, amefanya kazi American Embassy nini, akona two stories twingi, very interesting, captivating. So huyu rafiki yetu mwenye best friend wake ako Seattle anasikiza mjamaa akipiga mastori nini. So of course after kumeanza kutulia akavuta hapo kiti kando, akamsalimia, ni aje poa, okay, nimesikia umetembea hii dunia bana, yani hizo country zote unaendaga tu. Akamshwa hapana mazemi upigaga works za consultancy nini. So man, nimekuwa kwa embassy zote man. US embassy nimewafanyia kitu, embassy ya Royal Morocco nimewachapia vitu. Hii country Africa I think nimekuwa 27 countries. Europe naitambua yote ni kama kwangu. Nini huko Estonia unapajua, country ndogo sana, unaweza ifence hata ukiwa na pesa. Huko kote nimekuwa. I know places. It's crazy man. Mjamaa hapa kando anashindwa. So for example mimi nikitaka kwenda majuu, unaonaje, ni kitu inawezekana? Very very possible hiyo. Uki make up mind yako nini, wewe nitafute ni kuorganize vile utaingia kwa mainchi hapa nini. Mahali popote unataka kwenda wewe changamka. Okay, sasa nipatie hata namba basi nikae nayo nikiwa sawa, tufanye to establish communication. Tuone vile maze. Jumii Kenya sioni kama destiny yangu iko hapa, nataka nijaribu ma countries zingine nione kama nitapenya. Sawa, waka exchange numbers na watu wakaenda njia zao separate. Amerudi pale anaongea na mtu wake wa Seattle anamwambia, in fact sasa kuna maganji niko nazo hapa mazee, nataka kwanza kupiga ma investment nini. Nataka tushike kashamba. Nimekuwa nikicheki hapo kwa social media, nimeona kuna mtaa fulani pale wanaita sijui Judy unaitambua? Nimesikia huko mashamba zinauzwa deadly. Nice. Na nimeona hapo kuna ka size kafiti sana juu nasikia hiyo Judy farm iko interior kidogo, na ka size kapo unapata na pesa si mob sana. Nimeambiwa nikiwekelea hapo hata 1700. Natoka hapo na eka yangu safi. Okay. Nice. Wacha ndaenda nikuchekie nione kama ni ukweli, nikurudishie ripoti kama ukweli iko hivyo. So jamaa akatoka hapo akapiga malapu zake huko Judy farm, akaulizia akaambiwa kuna mamaska na hapa nini, unaweza pata eka yako safi.
na kitu kama 600 na chwani 700. Hiyo time ni huko 2015 there about. Bado Juja Farm haija blow up kama saa hii nasikia imepanda kidogo. So okay, so ni vitu legit. Different owners unaweza depending tu na mwenye mtasikizana na yeye unaweza pata eka yako safi. Okay, sawa. Jamaa akaenda akarudisha ripoti akasema manze nimesikia huko yenyewe ni ukweli. Ukiona kaka so 7 kako unaweza pata eka yako safi. Sawa. Wacha nifanye 1-2 nikurushie masenti uende unifanyie majambo zuko. Si kila kitu unaelewa kufanya, tafuta lawyer nini muingie pale, hakikisheni kila kitu iko safi, kila kitu sawa. Tick. Asharudisha ripoti, ametulia hapa kwa keja, anangojea jamaa ajipange arushe zile masenti. From the blues. Simu inalia. Nani anapiga? Mjamaa walikutana naye kwa harusi fulani, anapiga story mbaya sana. Yule mjamaa wangu kuzunguka Globetrotter, anatembea dunia mzima huyo, akashika simu. Gadhe mambo vipi? Mambo shwari nini uko fiti? Imekuwa long kiasi nikasema acha nikuvutie. Kuna good news nimekutana nazo. Na wewe unajua uko na interest sana ya kutravel na nini nikaona acha nikuchapie. Jamaa akashindwa, good news gani? So, nimekuwa nikifanya hapa works za American Embassy jo. Nimeona bana kuna slots kama 15 za green card. Like wanataka kupatiana maze. Nikaona kama ziko hapa na mimi najua msiana need kitu desperately, nikuvutie tu. Unishoka bado uko game nikuorganizie. Jamaa akasikia green card. Kwani unaweza cheza nipate green card? Okay, si ati siende pia ukiambia watu, si ati ni mimi ni since mimi niko ndani najua vile kukacheza wewe uichukue. Si kila kitu wanaangalia mimi najua. So nakupiga tu hiyo leakage teketeke unajaza kila kitu. Bas, mimi kutoka hapo inakuwa ni shughuli yangu. Okay, so nahitajika nifanye nini? Akaambia na mambo ndakusukumia hizo papers ujaze. Then itakukost kiasi. Itabidi unitafutie kitu around 360 Gs. Ndio ni of course kuna watu 2-3 lazima walambe nini upatiwe hii kitu teketeke. Also nitahitaji additional sums kidogo juu ya kushughulikia mambo yako ya tikiti ya ndege na pesa kiasi tu ya upkeep, but hizo usinitumie sainda kushow time kikaribia wakati tuko show umepenya ndio ni kushow sasa the next step kutoka hapo. 360 Gs 300 nitafutie tu 360 tufanye hii mambo. Okay. Wakurugenzi, ukweli wa mambo ni ya kwamba 360 Gs haipatikani at all. In fact, the last time mtu alichapa kazi yote ilimpatia pesa ya maana ilikuwa 2 months ago. So 360 Gs unless sijui aende kwa Shylock achukue I don't know, hiyo pesa kupata enyewe ata struggle hapa na pale. Pengine aite Harambee achangishe familia nini, which to be really honest mimi nilikuwa naona hiyo si option mbaya. Kama mazee mtu amekuwa sure unapata green card ya kwenda States, involve tu familia, uambie sasa imefika huo wakati, nichangieni, wacheni tuende bana huko, nikishafika nitaangalia vile nitarudisha pesa yenu. Bata kufanya hivyo. I think alipiga hesabu akaona familia nikianza kuinvolve then niende hiyo majuu sitalala. Watakuwa wananipigia simu mpaka saa 8 usiku. Gadhe, tuma kitu gadhe ni kubaya. So jamaa akasema sawa, wacha ni tafute namna nione kama naweza raise kiasi hata kanda lipa umse pole in installments. Mtu yangu hata siku 2 haziishi. Rafiki yake wa Siaro anamvutia. Anamwambia, "Oya buda, niko sawa sasa. Nataka tufanye nini? Tufanikishe ile kitu." Okay, sawa. So itakuwaje? Nimeona nini fulani ya kulipa na installments hapo nini. Sioni kama ni necessary. Actually nikilipa na installments hiyo 7 nita end up nimeilipa extra kidogo. Ndalipa maybe kitu kaso 8 na kitu. Na hakuna haja since niko na hii pesa yote hapa. Sinikupatie tu yote uende unilipie tu hiyo nini yote full mzuka mara moja. Okay, sawa, haina pressure. Sawa, wewe nirushie, mimi nichangamke hivyo tumalizane nao wase. Bas, documents zako ukitaka ndakurushia mazika nipeleke home kwenu vile utadai. Sawa. Waya, ishatumwa.
shilingi 1700 na of course ameweka vitu kidogo hapo juu in case ujipate unaitishwa lazima tufanye valuations sijui na how much, lazima tulipe sijui transaction fees how much, lazima tulipe sijui nini. So akaekewa kaso 7 na something on top. Shetani akamgongea mlango, kamwambia Gathe, niweke juice nikuambie kitu. Umepatiwa 700 and something thousand na mjamaa pale amekwambia ukimpatia 360,000 unapata green card. Hebu muulize, ukiwa na hiyo green card unaweza raise 700,000 after how long ukiwa States? Jamaa akapiga simu akauliza ule mjamaa huko, buda, in case nipate green card na niende hiyo States, inaweza ni take approximately how long kujaza 700k? Kaambia green card now entry level jobs utapata ni za kitu kama 150, so 2 per month 200k, yeah. So ukakeep expenses zako chini, upate una spend tu like half the money, hiyo pesa ingine una save. In like 6 months hivi utakuwa umesha nini hiyo do yote. Okay, 6 months ni mob, but nikiwa na green card naweza fanya harambe ya wasiwa nichangie nikienda States, nirudishe hii pesa nimetumia, na of course juu harambe niko sure hata mita itafika. Hiyo pesa extra naweza hiyo hesabu iko shaitopewa glass ingine ya juice. Umenisaidia, wacha nifanye hivyo. Mimi 700 wacha nipatie mjama wa green cards 360,000 shillings. Green card ikitoka tupige harambe, tuseme naenda majuu nini, nahitaji ABCD ile yenye itachangwa, hata kama ni 1,000,000 ni sawa. Hiyo 1,000,000 nichukue hiyo pesa yote nimechuna ya mtu, niende nimhakikishe shamba yake iko sawa sawa, na mimi nielekee zangu wapi? United States of America, land of the free. Very nice. Pesa ikawasili, akachuna 360,000 yake safi, akarushia yule mjamaa ile paperwork ilikuwa ishakuja, jamaa asha sign, amejaza kila kitu ya green card nini, kila kitu iko sawa. After some time mazee akaambiwa, congratulations my brother, umepata hii kitu. Akarushiwa documents fulani hapo, akaambiwa ndio hiyo mambo yote, green card iko sawa hapo, date ya travel ni exactly 3 weeks from now. So kama kuna vitu una need kumaliza uwe maliza, baada ya wiki 3, I think mwezi at most unatoka. Nini ingine tunahitaji mtu yangu? Kumbukeni ile pesa ya shamba ameshikilia, sababu ule mjamaa alimwambia 360 ndio ya kwanza, kuna pesa kiasi tutahitaji kabla utoke. So ameshikilia hii balance, sababu anajua atapigwa na bill ingine, but hakuna pressure, si watafanya harambe na itatoa almost 1,000,000 plus. Arudishe hii pesa very fast, awekele shamba, weke kwa shamba wenyewe huko, bas mambo mufti. So akaambiwa very nice. So tikiti ya ndege itabidi tucheze na kitu kama 120, 140,000. Hiyo 140,000 nitumie, nikukatie tikiti yako ya ndege na kila kitu. Alafu nitahitaji kitu kama cheza safe na kitu kama $2. Hiyo $2 nataka hiyo in fact si pesa yangu, ni pesa yako. Nataka niende nikufungulie account ya Stato yenye utapatiwa kadi. Hiyo $2 tunaideposit kwa hii kadi, sababu ukiingia States hivi kitu hawapendi ni kitu inaitwa cash. Ukienda huko unaanza kila kitu yako unalipa tu na cash hivi, watakumezeshea. Huko cash, uliza hata mtu yote yako State. Huko ni credit card inacheza na makadi, ni kuswipe kila mahali. Serikali yao inakuwaga strict hivyo. Okay. Sawa. So jamaa akarusha 140,000 ni kukata tikiti hapo haraka, na akarusha another 200,000 aende atafunguliwe account special, apatiwe kadi fulani ya mabati. Hiyo pesa ndio itakuwa pesa yake ya matumizi. Akiingia US ni swipe kadi wewe. I'm living the soft life man. Sasa hiyo harambe itakuwa ishafanywa, 1 million ishatoka na upuzi, asharudisha pesa ya shamba, akona mpaka change ya karibu hiyo hesabu ilikuwa imeingia wadau. Beautiful. So ametuma pesa.
I swear ile 700 and something thousand alitumiwa yote imeenda kwa hii shughuli ya green card. Ashatumiwa mpaka hizo papers zote za kuonyesha yenyewe umeshinda ndio green card yako nini kila kitu. The boy is super excited. Akasema you Joy, I can't keep it to myself. No, I can't. Akafanya nini? Akapigia beshte yake wa Seattle. Akamwambia bro, guess what? Hata utaamini you guy. Maze nimeangukia green card. Jamaa jokes. Wacha. True story. Niko na documents zote hapa nini. In less than a month ndakuwa na wewe huko mtu yangu. Siko sure ni state gani nitaingia. Actually iko imeandikwa hapo ni state yenye anaenda nini. Ndakam lazima tuonane maze. Mungu amenitoa kwa yani is fire. Akamwambia that is beautiful. Karibu sana maze. Uliangukiaje hiyo kitu? Msali kama kanisho maze kumbe huko ndani kwa embassy wanakuwa na design yaku. Wanajua vile wana distribute hizi ma green card. Akanisho maze nimfanyie kadila hapo akanichezea akanitumia green card yangu safi. Jamaa kapoza hapo kwa simu akamza wait. Alikuambia umtumie do akuchezee upate green card. 360 Gs nikampatia safi nini hata ikunchukua wiki 3 green card iko hapa quick. Akamwambia buda ebu hizo document zote umepewa. Nipigie picha tafadhali na unitumie tu nione tafadhali before hata anything else. Hata usijaribu kununua tikiti ya ndege kwanza. Too late wena. Tikiti ya ndege tulishatuma kitambo. Mimi ni mtu niko na matiko nangojea tu tupie hizo matiketi zangu. Kama mimi nimekam quick mpaka niko na savings ya 200 Gs na sijaanza kazi. You guys. Maze niko tu sawa. Inakam kuna kadi fulani watanipatia. I think sijui ni American Express ama ni nini. So nikiingia States nasikia huko ampendi cash. Mnachezaga tu na alisikia silence ingine kwa hiyo phone call akajua vitu ni mbili. Either rafiki yangu wa Seattle ananisikilia wivu ama mambo haijaenda sawa. Akamuuliza ati umeambiwa uweke nini pesa wapi? Kwa kadi hata wananifungulia account huko nini watanigia kadi fulani. Akamwambia rusha hizo nini nione tafadhali. Rusha hizo documents zote wamekutumia anything. Rusha ni kufanyia verification hapa haraka. Kapiga manini documents mapicha sijui kama ni picha ama ni kuscan aliscan kama anazirusha teke. My friend, simu inatoka Seattle anaambiwa mtu yangu kama unaweza access huo mtu mu access now mwambie pesa yote umempatia akurudishie. Bro, hapa ni makaratasi tu uko nayo. Hakuna green card umeshinda. Hizi ni vitu tu zimefojiwa. Photoshop imecheza hapa. Mbaya. In fact kuna inaitwa social security number. Msee upatiwa. Ni ya msee. Like ni ya mtu mwingine huku. Chief umechezwa bro. Umechezwa. Wow. Sasa jamaa akaingia panic mode. Sababu the real sense, the reality of the matter ni ya kwamba huyu mwenye anampatia information hata yeye amechezwa. Ni vile ajui pesa yake ya shamba ndio imefinance kitu yote. Ni noma. Jamaa akaanza kupigia ule mtu wa kelele nyingi wa mastori. We bana hizi vitu umenitumia nini jo inakuaje? Akaambia chief sasa wewe unaingia box ya vitu za free hivi kwa nini? We green card ushaisikia mahali inapeanwa for free. Wewe hata wewe kwani utumii hii unatumia kama shelf ya akili. Hiyo imeenda bro. Hiyo sawa maze. Na kama uko na mabeshte wengine wanataka nini pia unanirushia tunagawana. Nikiwatandika hata kaso 7 na kurushia so 2 unasikia fiti. Hii Nairobi lazima tuishi, lazima tusurvive mtu yangu. Sasa system imetukataa. Shule unasoma, unapita, upati kazi. Siwache tutumie brains bas. Jamaa kipigiwa story amekaa kwa floor. Ni machos. Amenyoroshwa maze. Kuraise 1700 waekelee kwa ile shamba. Ilimchachia. A whole year and a half inapita. Akiulizagwa tu na mjamaa wa Seattle. Na kwani mambo ya shamba haiishi? Mbona makaratasi hatupati? Akona excuses Monday to Monday.
kuna mambo ya subdivision inaendelea, that's why the title deed hazitoki, lazima mfanye sijui nini lands nini. 1.5 years later the guy comes back from Seattle, akaenda yeye mwenyewe kujiangalilia ngori iko wapi. My friend, anafika hapa anagundua wacha hata ngori ama nini, hakuna pesa yake ishainunua shamba ya mtu hii country, na zero, hakuna. Hiyo 700 yote iliogelea quick. By the time jamaa anamwambia guy, oi pole, makosa ni yangu, it's too late, it's almost 2 years down the line. Hivyo ndio shamba ilipotea. 700 G's gone down the drain. Sasa the saddest bit ni ati stories za watu wametandikwa hiyo design, whether kutandikwa ama tu bahati mbaya shetani ameingia, ni nyingi hivi. Nimeangalia mpaka msee amenitumia story fulani ati ameambiwa msichana sijui nisi wake ni msik, amekuwa kitumaga pesa, anatuma pesa ya hospitali for 1.5 years. Maze anatumiwa picha ya nisi ni ako healthy kuruka, anakaa nikaye ukula mara 2. Yani ako tu sawa. Man. So hii story ndio tukaa busy issues. Najua saa ingine una feel pengine wacha to trust relative, wacha to trust rafiki, but we cheza tu safe. You'd rather hata find design ya kujifanyia hizi vitu peke yako ukiwa tu uko majuu. Engage tu wanauza shamba vizuri na ndio usipotee. Kuna watu wanaitwa Grand Acres wako na checklist safi. Yo checklist ukigo through it mazee, unaenda ukicheck kila kitu, tick everything, ndio usijipate umepiga blanda hivi holela. Enda tu kwa website yao, download. In fact nimeweka hiyo link yao hapa. Ingia hapo, click hiyo link, get yourself a checklist ya everything you need before upurchase shamba, na during purchase na after the purchase. Like kila kitu unahitaji utaipata hapo maze. I think also Grand Acres wamejitolea mahanga juu wameona watu vile wanatandikwa hii town, wakasema enough is enough. Pia watu wameumia ya kutosha, wacha tubebe hii msalaba, tutengeneze kitu. Walikuwa nasema in fact hata kama hiyo checklist utaitumia uende ununue shamba kwa place ingine ni sawa, wewe chukua checklist, ukienda kununua place ingine uhakikishe unafuata hiyo nini. Lakini mimi nashindwa, haja gani ufanye double work, uchukue checklist huku uende tena kufanya manini zingine huku, si basi uchukue tu huku place moja juu for real ni wa legit. Piga tu kazi inaisha mara moja, ama namna gani wadau? Watu wameumia for far too long. It's about time we put a stop to that nonsense. Cheza na hiyo checklist, wakusaidika wasaidike, au sio wadau? Bas, na tunafungia story yetu leo hapo. Ita Mbogi, ita watu wa diaspora, tunawataka sana wakuje wasikize mastori zao hapa, sababu this series is dedicated to them. In fact it's for them by them, sababu ni story zao napiga. Maze nyinyi ni wa true sana, tuendelee na moyo huo. Download checklist. Adios muchachos. Peace. Nice one.